ළමයි ට්‍රැවල් කරලා මහන්සිද? එහෙනම් අපිත් එක්ක අද සැලඩ් එකක් හදමු. මේක රස විතරක් නෙවෙයි, හෙල්දි සැලඩ් එක. ඉතින් අපි නම් මේක සතියේට එක සැරයක් හරි හදනවාමයි. මොකද මේක තමයි නුවන්ගේ මගේ කැමතිම සැලඩ් එක. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ළමයි ඔය යට තියෙන බොක්ස් එක අස්සට දාලා තියෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඔන්න ළමයි දැන් ඔයාලා මේ හදාගත්ත පේස්ට් එකෙන් කුකුල් පපුවක් අරගෙන හොඳට ඒ ටික සීසන් කරගන්න ඕන.
එළවලු ටික ඔක්කොම කපාගෙන ඉවර වෙලා චිකන් ටිකත් මෙන්න මේ වගේ පාටට එන්න ගානට බැදුනට පස්සේ අපි දැන් යනවා මේකට ඕනේ සෝස් එක හදාගන්න.
ඔන්න දැන් අපි සැලඩ් එක හදලා ඉවර වෙන්න ළඟයි. මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රසම රස සැලඩ් එකේ රස බලන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට අපේ channel එක subscribe කරලා තියෙනවා වගේම තනියම කන ගමන් මේකේ රස කොහොමද කියලාත් කියන්න ඕනි. බයි ළමයි.